অ্যাকশনটা কোথায় আছে বলো? অ্যাকশন অফ ডিগক্সিন অন দ্য হার্ট। ডিগক্সিনটা বেসিক্যালি কার্ডিয়াক কন্ট্রাক্টিলিটি বাড়াচ্ছে। হাউ? By acting on which receptor or on which channel? They inhibit basically sodium potassium ATPase, and thus they are increasing cytosolic myocardial cytosolic calcium concentration, and that is responsible for the increased contractility of the heart. Digoxin is used in the heart failure and in hello শোনা যাচ্ছে? Digoxin is used in heart failure patient and in patients with atrial fibrillation and atrial flutter. Now আজকে আমরা পড়ব ট্রিটমেন্ট অফ হার্ট ফেলিওর, যেখানে পুরো কি কি ড্রাগ ইউজ করা হয় তার সম্বন্ধে জানবো। Action of the heart. What does the heart do? Heart pumps the blood to the body tissues. Now when the pumping of the blood via the heart does not meet the peripheral tissue demand, যতটা টিস্যু রিকোয়ারমেন্ট রয়েছে ততটা কিন্তু হার্ট ফেলিওর ব্লাডটা পাম্প করতে পারছে না, that condition is called heart failure. Now heart failure can be of two types. One is systolic heart failure and the another is diastolic heart failure. That are all done in pathology classes. What is systolic heart failure? In which the blood pumping action of the blood is decreased. And what is diastolic heart failure? Here the relaxation of the heart during the diastole period is hampered, so that there is incomplete emptying of the blood into the ventricle. Now heart failure occurs when cardiac output is insufficient to meet the demands of tissue perfusion, or is able to do so by elevating filling pressure, like in case of diastolic heart failure. Now it's a progressive disease. একটা হার্ট ফেলিয়ার হওয়ার পর কিছুটা কম্পেনসেটরি মেকানিজম চলে আসে, and that compensatory mechanism with time they cause deterioration of the cardiac performance. So it's a progressive disease with gradually deteriorating cardiac performance. Types are systolic heart failure and diastolic heart failure. However, in most of the cases of heart failure, in long-standing cases particularly, patients land up with both systolic and diastolic heart failure. Now these were the previous classification. Nowadays heart failure has been classified as per the ejection fraction of the left ventricle, that is left ventricular ejection fraction LVEF. They have been classified into देखा जा रही REF, that is heart failure with reduced ejection fraction. Here the ejection fraction is less than 40%. Ejection fraction of the heart is in between 50 to 70%. So when the ejection fraction of the heart is lowered to less than 40%, we call heart failure with reduced ejection fraction. One is with preserved ejection fraction, where the ejection fraction of the heart is normal. That is basically we are saying it as diastolic heart failure. Heart failure with preserved ejection fraction. And the next entity is REF, that is heart failure with mildly reduced ejection fraction, in which the ejection fraction is in between reduced majority, mildly reduced ejection fraction. And the last one is with improved ejection fraction. Say for example, a patient come to a clinician with heart failure with reduced ejection fraction, having ejection fraction of less than 40%. Now the clinician give him the treatment, and the next time when the patient visit the clinic, his ejection fraction is around say
45 or 50%, we will consider them as heart failure with improved ejection fraction, because that has been improved with the treatment. Okay, so these are the newer classification of the heart failure. Now coming to systolic heart failure, it occurs due to deficient pumping action of the ventricle. Ventricle gets progressively dilated, making the cardiac performance more worse. Wall tension equal to intraventricular pressure into ventricular radius. As the ventricle gets dilated, the ventricular radius will increase, and to maintain the intraventricular function or intraventricular pressure, the wall tension increases. Ejection fraction is progressively reduced, usually to less than 40%. Causes of systolic heart failure are coronary artery disease, myocardial infarction, valvular incompetence, dilated cardiomyopathy, viral myocarditis, tachyarrhythmias, particularly atrial fibrillation. These are the important causes of systolic heart failure. Diastolic heart failure. In the diastolic heart failure, ventricular wall is thickened and is unable to relax in the diastole period. As a result, ventricular filling is impaired and stroke volume is reduced, but the ejection fraction is normal. Long-standing hypertension is the most important cause of diastolic heart failure, and it is mostly associated with aging and myocardial stiffening. Other causes of diastolic heart failure are aortic stenosis, hypertrophic cardiomyopathy, atrioventricular shunts, and congenital heart disease. Now, compensatory mechanism in heart failure. Now, as the heart failure occurs, there is elevation of the filling pressure. As the heart failure occurs, there is elevation of the filling pressure by Frank-Starling compensation. What is the Frank-Starling compensation? As the end diastolic volume is increased, the stroke volume increases. But in the heart failure patient, increase in end diastolic volume is not increasing the stroke output. So, elevation of filling pressure by Frank-Starling compensation to increase the stroke volume, and that result in the congestive symptom. Sympathetic tone is increased, causing increase in the heart rate and blood pressure, resulting in beta receptor mediated cardiac stimulation and alpha receptor mediated vasoconstriction. Cardiac myocyte apoptosis and fibrotic change occurs in the long run, causing ventricular or cardiac remodeling. Again, there is activation of renin-angiotensin system. The angiotensin II, they are responsible for myocardial remodeling, cell death, and fibrotic transformation. There is overproduction of aldosterone in heart failure patient. Hyperaldosteronism occurs. That result in sodium retention, water retention, potassium loss, and also fibroblast proliferation, causing fibrosis and myocardial remodeling. Endothelin production is also increased. There is release of atrial natriuretic peptide and BNP, and that is also responsible for the atrial and ventricular distension. After initial hemodynamic stability due to this compensatory mechanism, in the long term it becomes counterproductive and ventricular geometry is hampered because of cardiac remodeling fibrosis, and they hampers ventricular filling and predisposes to ischemia. Now, goals of drug therapy in heart failure. দুটো গোল রয়েছে, একটা পেশেন্টকে সিমটম রিলিফ করতে হবে, একটা মর্টালিটি কমাতে হবে by decreasing the cardiac remodeling. So, relief of congestive or low output symptom and the arrest or the reversal of disease progression. These are the two goals of therapy in heart failure patient. Now, what are the drugs used? Now, these are inotropic drugs that include digoxin, already discussed in the previous class,
dobutamine, dopamine, enamrinol or milrinol. They provide symptomatic relief, but there is no mortality benefit with the drug. Diuretics, they include furosemide, thiazides, metolazone. Already question came in your exam. Why furosemide is used in heart failure patient? They provide only symptom relief but no mortality benefit. RAS inhibitor, renin angiotensin system inhibitors, they include ACE inhibitor, angiotensin receptor blockers, and also ARNI, not mentioned here, that is angiotensin receptor neprilysin inhibitor. We will discuss it. They provide relief of symptom and also mortality benefit. Vasodilators, they include venodilators like nitrates, arteriodilators like hydralazine, and veno plus arterial dilators like sodium nitroprusside. They provide symptomatic relief, no mortality benefit. Synthetic BNP, that include nesiritide, symptomatic relief. Beta blockers provide mortality benefit, but only 4 beta blockers are indicated in heart failure patient. Number one is not metoprolol, it's sustained release metoprolol, not immediate release metoprolol. Sustained release metoprolol, bisoprolol, carvedilol and nebivolol. These are the 4 beta blockers that are indicated in heart failure patient and they provide mortality benefit. Mineralocorticoid receptor antagonist, that include spironolactone, eplerenone. They provide mortality benefit. The new drug that has been included recently in the drug armamentarium of the heart failure is the SGLT2 inhibitors, that is sodium glucose transporter 2 inhibitor. There are 3 drugs in it right now: canagliflozin, dapagliflozin and empagliflozin. Only dapagliflozin and empagliflozin have been recommended for use in heart failure patient right now. They provide mortality benefit. Now coming to each of the drug one by one. Diuretics. Basically they are used only in all cases of symptomatic heart failure. For symptomatic relief, they do not provide any mortality benefit. So they are not used for the long term in most of the cases. Now, what is the drug of choice? These are high ceiling diuretics, particularly furosemide. Now, how furosemide act in heart failure? Anyone? Mechanism of furosemide in heart failure? এটা পরীক্ষাতে কোয়েশ্চেন এসেছিল। Number 1, by diuresis, it is decreasing the circulatory volume, that is decreasing preload. It is the number 1 mechanism. Number 2 mechanism, it is increasing the systemic venous capacitance even before the diuresis is ensued, and thus it is improving heart failure patient symptom. Almost all cases of symptomatic heart failure are treated with a diuretic. High ceiling diuretics are the drug of choice. Later, they may be continued in low doses if the condition arises, if the patient is symptomatic. Resistance may develop to even high doses of diuretics. To even high ceiling diuretic. Basically ডায়ুরেটিক অনেক দিন অবধি ইউজ করার জন্য একটা হাইপোভলিমিক ক্রিয়েশন হয়, তার জন্য রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন সিস্টেম অ্যাক্টিভেট হয়, দ্যাট ইজ কজিং সোডিয়াম ওয়াটার রিটেনশন and that is responsible for the development of resistance. So resistance may develop to even high ceiling diuretics after prolonged use, and in those cases to overcome the resistance, metolazone or spironolactone may be added. Okay. Thiazides have got very limited role in heart failure patient. Now,
Mechanism: decrease preload and improves ventricular efficiency by reducing circulatory volume. They remove peripheral edema and pulmonary congestion. Is the one mechanism. Number two, they promptly increase systemic venous capacitance and produces rapid symptomatic relief in acute LVF. Most mild cases can be maintained symptom free on diuretics, although concurrent use of ACE or ARB is indicated to prevent or for the retardation of the pathogenesis of heart failure. Recover to retard disease progression. They have got no role in asymptomatic heart failure. কেন কি এরা disease progression hamper করে না, no mortality benefit. So they have got no role in asymptomatic heart failure. Even brisk diuresis can worsen some of the condition. কেন কি বেশি ডায়ালিসিস করলে হাইপোভলিমিয়া হবে, হার্টে প্রিলোড আরো কমবে, কার্ডিয়াক আউটপুটটা ডিক্রিজ হবে. Do not influence the disease process, no prognostic benefit. They may cause activation of RAS, that is renin angiotensin system, if hypovolemia occurs, which has adverse cardiovascular consequences. Chronic diuretic therapy can lead to electrolyte abnormality, hypokalemia, metabolic alkalosis and carbohydrate intolerance. Now current opinion is that to treat mild cases of systolic heart failure with ACE inhibitor or ARB plus minus beta blockers, diuretics may be added intermittently in symptomatic situations, intermittently for symptomatic relief. Chronic diuretic therapy should be reserved only for advanced cases. They are the primary drugs for heart failure with preserved ejection fraction. Heart failure with preserved ejection fraction এর drugs গুলো কম আছে. Diuretic is one of the drugs that is used. Dose to be titrated to the lowest that check fluid retention, improve the symptoms and do not cause activation of RAS. Now coming to RAS inhibitors, renin angiotensin system inhibitors. Of them, ACE inhibitor, angiotensin receptor blockers are the sit anchor of drug therapy in congestive heart failure. And recently, ARNI have been added, that is angiotensin receptor neprilysin inhibitor. I will come to that later on. They afford symptomatic relief and mortality benefit by causing vasodilatation, preventing or retarding ventricular hypertrophy, myocardial cell apoptosis, fibrosis and intercellular matrix changes and remodeling. Now, ACE inhibitor, in addition to inhibition of angiotensin 2 production, they raise the level of bradykinases or kinases that stimulate the generation of cardioprotective nitric oxide and prostaglandins. That is an additional advantage of ACE inhibitor over ARB. They provide symptomatic and prognostic benefit in heart failure with reduced ejection fraction. NYHA class 1 to 4. NYHA means New York Heart Association has classified heart failure symptom over classes 1 to 4. Class 1 is the mild symptom where the patient basically is at high risk of heart failure or develop symptoms of breathlessness on very high activity. NYHA 4, patient develop symptom of breathlessness at rest even. So from the it's a spectrum of symptom of breathlessness. So symptomatic and prognostic benefit in heart failure with reduced ejection fraction, NYHA class 1 to 4, as well as in subjects with asymptomatic systolic dysfunction. Why? Because they are providing mortality benefit. They are reducing the risk of hospitalization. They are reducing the risk of sudden cardiac death. No prognostic benefit in patients of heart failure with preserved ejection fraction. But right now, ARNI, that is angiotensin receptor neprilysin inhibitor. That's a combination of two drugs, sacubitril and valsartan, that has been approved for the patients of heart failure with preserved ejection fraction. Recommended for all grades of congestive heart failure
unless contraindicated. What are the contraindication of ACE inhibitor or ARB? Anyone? Contraindication of ACE inhibitor or ARB? Pregnancy is one contraindication. Next, hyperkalemia. Next, renal artery stenosis. Right? So recommended for all grades of congestive heart failure unless contraindicated or if renal function deteriorates. ACE inhibitor or ARB, they are started at low dose to prevent initial dose hypotension. The dose is gradually built up to the maximum tolerable dose. ARBs, that is angiotensin receptor blockers, they are alternative to ACE inhibitors, but there are subtle differences in them. Number one thing, ARB, they block all the effects of angiotensin 2 downstream, but ACE inhibitors, the angiotensin 2 can be generated by other pathways also. That's the one difference. And the next difference is ACE inhibitor, they raise the level of kinins that is responsible for the production of nitric oxide and prostaglandins. They are helpful to the heart. They are cardioprotective. But ARB do not do that. Coming to cardiac glycosides, digoxin is the only drug available that is used clinically right now in patients of heart failure. They provide only symptomatic relief. They do not provide mortality benefit. They are not the first line drug. Using why not the first line drug? Number one, because of low margin of safety, very low therapeutic index. So they are not a first line drug. They are used in conjunction with other drugs in selected case. What does they cause? They increase the contractility of the heart, afford symptomatic cardiac dysfunction, or when congestive heart failure is associated with atrial fibrillation or flutter. They are incapable of reversing or retarding the pathological stages of heart failure. Well, enhanced contractility increases ventricular ejection, shift the curve relating stroke output to filling pressure towards normal, so that the adequate output may be obtained at a filling pressure that does not produce congestive symptom. They improve tissue perfusion and result in withdrawal of sympathetic overactivity that causes decrease in the heart rate and blood pressure. CVP are lowered. Compensation mechanism, retaining sodium and water are inactivated, so that is causing diuresis and natriuresis. Edema is cleared, liver regresses, pulmonary congestion is reduced, dyspnea abates. It is the most effective of relieving symptom of systolic failure and restoring cardiac compensation. Now, where is indicated all patients with low ejection fraction, that is heart failure with reduced ejection fraction, who remain symptomatic while receiving ACE inhibitor or ARB plus diuretic plus minus beta blocker. যে পেশেন্টটা একটা সিম্পটোম্যাটিক রিডিউসড ইজেকশন ফ্র্যাকশন হার্ট ফেলিওর রয়েছে, সেখানে আমরা এসি ইনহিবিটর এআরবি দিয়ে রেখেছি, তার সঙ্গে ডায়ুরেটিক পাচ্ছে, বিটা ব্লকার যেখানে ইন্ডিকেটেড পাচ্ছে তাতেও পেশেন্ট সিম্পটোম্যাটিক, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ডিগক্সিন ক্যান বি অ্যান অপশন. So all patients with low ejection fraction who remain symptomatic while receiving ACE inhibitor or an ARB plus diuretic plus minus beta blocker should be treated with digoxin. Digoxin can be withdrawn after hemodynamic stability. Because it has got very low margin of safety. So যতটা minimum requirement রয়েছে ততটা ইউজ করব, তার requirement চলে গেলে তুলে নেওয়া better. So digoxin can be withdrawn without hemodynamic stability in a significant number of patients after compensation has been achieved. কোথায় কন্টিনিউড ইউজ করব? যে পেশেন্টটা কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিওর উইথ অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন অর অ্যাট্রিয়াল ফ্লাটার আছে, যেখানে ভেন্ট্রিকুলার রেট কন্ট্রোলটা দরকার, সেখানে কিন্তু কন্টিনিউড ইউজ করতে পারি। আদারওয়াইজ
In other patients of congestive heart failure, when the symptoms have decreased, patient is stable, we can withdraw the digoxin. No evidence that digoxin decreases overall mortality in congestive heart failure patient. Two major limitations: low margin of safety and lack of effect on neurohumoral contributors. Vasodilators. Now, direct acting vasodilators are primarily used in acute decompensated heart failure by continued intravenous infusion. Utility of long-term oral vasodilator therapy in chronic heart failure is quite limited. Now, they can be venodilators like nitrates, arteriodilators like hydralazine, or both sodium nitroprusside. Now, preload reduction by nitrates. Nitrates basically they are venodilators, so they are decreasing the preload and thus they reduce ventricular end diastolic pressure and volume. Ventricular end diastolic volume টাকে decrease করে দিচ্ছে. How they are given in patients of heart failure? By continued IV infusion. Now, particularly in patients of myocardial ischemia or infarction. Problem is that too much lowering can cause reduction of output in a failing heart whose performance is dependent upon elevated failing pressure. Nitrate use করার সবথেকে বড় লিমিটেশন রয়েছে ডেভেলপমেন্ট অফ টলারেন্স। কিছুক্ষণ ইউজ করার পর কিন্তু নাইট্রেটটা আর ফাংশন করে না। That is a major limitation, so they are used only for a short period. After load reduction, basically hydralazine, they are arterial dilator, they dilate the resistance measures and they are reducing the aortic impedance so that the outflow is improved, outflow of the blood from the heart. Effective in forward failure without a marked increase in central venous pressure. Problems are marked tachycardia, worsening of the myocardial ischemia and fluid retention. Preload and afterload reduction, sodium nitroprusside, they are given in patients of heart failure, acute decompensated heart failure by continuous IV infusion. Cardiac output and renal blood flow are increased. Action is fast but brief. Survival benefit has not been seen in any of the drugs except only one with a combination of hydralazine and isosorbide dinitrate. They have shown mortality benefit in patients of heart failure, but definitely ACE inhibitors or ARB, they are more superior than this drug. So, in patients with heart failure where ACE inhibitor or ARB are contraindicated, like in patients of renal insufficiency, patients with hyperkalemia or renal artery stenosis, in those cases, these drugs can be tried, hydralazine plus isosorbide dinitrate. In fact, in patients of African American patients who were severely having severe congestive heart failure, they were on ACE or ARB inhibitors plus digoxin plus diuretics. When hydralazine plus isosorbide dinitrate was added to them, extra survival benefit was noted. Right? Beta adrenergic blockers. Now, beta adrenergic blockers, they provide mortality benefit, but they should be used very cautiously in patients of heart failure. Why? Because they have got negative inotropic action. So, initially they make the patient decompensate. Okay, so they are not indicated in acute decompensated heart failure. Beta blockers mainly sustained release metoprolol, bisoprolol, nebivolol and the non-selective carvedilol. These are only the 4 drugs that are used in heart failure. Have established their utility in mild to moderate congestive heart failure treated with ACE inhibitors and or diuretic. They afford survival benefit and are now the standard therapy of congestive heart failure. Their early hemodynamic action is to depress cardiac contractility and ejection fraction.
but in the long term, but these parameters gradually improve over weeks. After a couple of months, EF is generally higher than the baseline, and slow upward titration of dose further improve the cardiac performance. Hemodynamic benefit is maintained over long term. Hospitalizations as well as cardiac mortality are reduced. Benefits appear due to antagonism of the ventricular wall stress enhancing, apoptosis promoting and pathological remodeling effects of excess sympathetic activity in heart failure. Heart failure patients sympathetic activity বেড়ে যাচ্ছে, and that is antagonizing it, and that is the responsible for beneficial effect in mortality, as well as due to prevention of arrhythmias. These are the two mechanisms possibly by which beta blockers are providing mortality benefit. Incidence of sudden cardiac death as well as that due to worsening of heart failure is decreased. They lower plasma markers of activation of sympathetic, renin-angiotensin system and endothelin 1. Beta blocker therapy in heart failure require caution, proper selection of the patient and observation of several guidelines. Now, beta blocker indication in heart failure. Number 1, greatest utility in mild to moderate, that is NYHA 2 to 3 class cases of dilated cardiomyopathy with systolic dysfunction, unless contraindicated. There are many contraindications for beta blockers. In one study, nebivolol has been found to be effective in both systolic as well as diastolic heart failure. Encouraging results have been obtained in class 4 event, but they should be used with very caution. No place in decompensated patients. The dose of beta blocker should be started in very low dose. The dose is gradually built up to the maximum tolerable dose, like ACE inhibitors. In few patients, any attempt to introduce a beta blocker can cause worsening of symptoms. In those patients, beta blocker is not to be used. Survival benefit has been demonstrated with sustained release metoprolol, which provide round-the-clock beta blockade, but not with the short-acting metoprolol already said. No evidence of benefit in asymptomatic left ventricular dysfunction. Now coming to aldosterone antagonists that include spironolactone, eplerenone. What they are causing? They are antagonizing the aldosterone receptors. Now, heart failure compensatory mechanism is one where aldosterone rises. So, rise in plasma aldosterone in heart failure is an important contributor to disease progression. And these effects of hyperaldosteronism include expansion of the ECF volume, fibroblast proliferation and fibrotic change, and development of and basically electrolyte changes causing ventricular arrhythmia and sudden cardiac death. It should be hyperkalemia, not hypokalemia. Aldosterone antagonist spironolactone is a weak diuretic, but can benefit congestive heart failure by antagonizing the above effects of aldosterone. The problem with aldosterone is gynecomastia, that is less with eplerenone. Now, recommendations used as an add-on therapy with ACE inhibitor plus other drugs in moderate to severe heart failure with reduced ejection fraction. Role in SFPEF is uncertain. Retard disease progression, reduce hospitalization and death. Only low dose of spironolactone or eplerenone is used because of the risk of hyperkalemia. Help restoration of diuretic response to furosemide when the diuretic refractoriness occurs. Now, SGLT2 inhibitors. SGLT2 inhibitors, they include dapagliflozin or empagliflozin and canagliflozin. Of them, dapagliflozin and empagliflozin have been indicated for the heart failure patient. These drugs were primarily developed for the treatment of diabetes mellitus, but with course of time, it showed that they are beneficial for even heart failure patient irrespective of the diabetic status, and now they have been recommended as a drug for heart failure.
Drugs approved are dapagliflozin and empagliflozin. ADA, that is American Diabetes Association, they recommend patients, they recommend SGLT2 inhibitors in patients with diabetes with heart failure or at risk of heart failure. Again, the European Society of Cardiology, American Heart Association, American College of Cardiology, Heart Failure Society of America, they recommend use of dapagliflozin and empagliflozin in the management of chronic stable heart failure with reduced ejection fraction irrespective of the diabetic baseline status. Patient diabetic ho na ho, kintu they can be used in patients with heart failure with reduced ejection fraction. And the recent guideline by AHA, ACC, HFSA 2022, they are recommending use of these drugs in heart failure with mildly reduced ejection fraction and heart failure with preserved ejection fraction. Now coming to ARNI, that is angiotensin receptor neprilysin inhibitor. The drug is a combination of sacubitril, which is a neprilysin inhibitor, and valsartan, which is angiotensin receptor blocker. Now sacubitril is an orally active neprilysin inhibitor. They prevent degradation of ANP, BNP and other vasoactive peptides, producing vasodilatation, natriuresis and diuresis. Combined with valsartan, they are recently approved for use in advanced heart failure to decrease the incidence of death, cardiac death and acute decompensation. Ivabradine. Ivabradine, basically they are approved recently in stable NYHA 2 to 4 heart failure patients who are in sinus rhythm, not in any arrhythmia, with heart rate more than 70, with systolic dysfunction, ejection fraction less than 35%, where beta blockers are contraindicated, or patient is having baseline heart rate more than 75, irrespective of the maximum tolerable dose of beta blocker given. In those cases, ivabradine is indicated. They works by slowing the heart rate and improving the ventricular filling. They lacks cardioprotective property of beta blocker. So, যেখানে beta blocker indicated, beta blocker is preferred over ivabradine. যেখানে beta blocker দেওয়া যাবে না, heart rate lowering দরকার, সেখানে কিন্তু ivabradine যোগ করতে পারি। or যেখানে beta blocker maximum dose দেওয়া আছে, তার সত্ত্বেও heart rate টা 75 উপরে আছে বা 70 উপরে আছে, সেখানে দিতে পারি। But only in having low ejection fraction. Sympathomimetic inotropic drugs. They include dopamine and dobutamine. They are used for acutely decompensated heart failure with hypotension, with low blood pressure. They are infused intravenously. They have long-term management of heart failure. Phosphodiesterase inhibitors. Basically, two drugs are there. One is inamrinone or amrinone and one is milrinone. They are phosphodiesterase 3 inhibitors. Phosphodiesterase 3 isoenzyme, they are present in the heart, in the blood vessels and in the bronchial smooth muscle. And because of that inhibition of PDE3, they are causing increase in the intracellular concentration of CMP in the heart and increase in myocardial CMP, and transmembrane influx of calcium is causing increased contractility of the heart. Next, they are causing vasodilatation because these receptors are also present in the blood vessels. Because of combined positive inotropic action and vasodilatation, they are also called inodilator. They reduce both preload and afterload on the heart. Now, milrinone is more selective for PDE3 isoenzyme. The problem with these drugs are thrombocytopenia. It's more prominent with inamrinone than with milrinone. So, inamrinone is seldom used now. They may also cause nausea, diarrhea, abdominal pain, liver damage, fever and arrhythmias.
They are indicated for short-term intravenous use for acutely decompensated heart failure over and above the standard drugs. No maintenance therapy because of tolerance and increase in mortality. Levosimendan is another inodilator like phosphodiesterase 3 enzyme. That means it is showing positive inotropy and they are causing vasodilatation both. So inotropic action is due to sensitizing of the myocardial troponin C to the calcium, and as well as by inhibiting phosphodiesterase 3 isoenzyme. And why vasodilatation? Because of opening of the ATP sensitive potassium channel in the vascular smooth muscles. Now, infused intravenously, they are indicated for short-term use of acutely decompensated heart failure. No improvement in mortality is seen. Nesiritide, they are synthetic recombinant brain natriuretic peptide, no mortality benefit, used intravenously for acutely decompensated heart failure. Enhances salt and water excretion and is a potent vasodilator. Tolvaptan. Tolvaptan, these are the oral drug, non-peptide vasopressin V2 receptor antagonist. They are causing free water clearance. They were primarily used for SIAD, syndrome of inappropriate antidiuretic hormone. যেখানে বডিতে ADS হরমোনটা বেড়ে যায় and more water is conserved. So it is used primarily for SIAD, but they are also indicated for congestive heart failure with hyponatremia for short-term use. No long-term benefit. They increase water excretion, restoring serum sodium and relieving dyspnea. ঠিক আছে? তো কোন কোন ড্রাগটা ইউজ করি হার্ট ফেলিওরে আমরা? বল। হ্যাঁ, এক্সাম্পলস আর আচ্ছা, আর এর আগে ক্লাসে হয়েছিল ডিগক্সিন। নেক্সট, পিছনে বসিয়া আইনোট্রপিক ড্রাগস পর কি ইউজ করা হয়? আর অনেকটা ডিসকাস করলাম আমরা। নেক্সট, বস পিছনে বসিয়া। নেক্সট, নামগুলো তো বলবি রে। এটা হলো, তারপরে হ্যাঁ, সরি, sympathetic activity. I am asking what are the drugs used in heart failure patient. আয়োট্রপিক হয়ে গেছে, তারপরে নেক্সট, 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 হ্যাঁ সরি, এই তো বলে দিল। নেক্সট, নেক্সট তোলো কে রে? নেক্সট, নেক্সট বল, তুই বল। নেক্সট বল। ডাইউরেটিক্স এক্সাম্পলস? হ্যাঁ, সরি, থায়াজাইজ। নেক্সট, আর ডায়াবেটিক ছাড়া ফসফোডাইস্টেজ ইনহিবিটরস। তার আগে আরো ইম্পর্টেন্ট ড্রাগগুলো রয়েছে। হ্যাঁ, সরি, ভ্যাসোডাইলেটরস। আচ্ছা, আর নেক্সট? হ্যাঁ, ঠিক আছে, নেক্সট বল পিছনে। হ্যাঁ, বিটা ব্লকার বললো, আর বিটা ব্লকার এক্সাম্পলটা দে ভাই। হ্যাঁ, সরি, সরি, সাস্টেইনড মেটাপ্রোলাল, গুড। আর বিসোপ্রোলাল। নেক্সট বল, নেক্সট। আর কি ড্রাগ আছে?
বস ওই বস পড়তে হবে রে, ইটস ভেরি সিম্পল কোয়েশ্চেন, এনিউমারেট দ্য ড্রাগস ইন হার্ট ফেলিওর, খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন রয়েছে। Now treatment guideline for heart failure. Heart failure treatment with heart failure with reduced ejection fraction. Only 4 drugs are very important. Number 1 is ACE inhibitor or ARB or ARNI. That's a one group of drug. The next group of drug is mineralocorticoid receptor antagonist like spironolactone, eplerenone. Beta blockers, sustained release metoprolol, bisoprolol, carvedilol and nebivolol. And finally SGLT2 inhibitors. These are the 4 drugs in heart failure with reduced ejection fraction and they are reducing mortality. So they are very much indicated. Guideline directed medical therapy for heart failure with reduced ejection fraction now include 4 medication classes which include ARB, ACE inhibitor or ARNI, MRA, beta blocker and SGLT2 inhibitors. মানে একটা পেশেন্ট আসলে with heart failure with reduced ejection fraction, if not contraindicated, all the 4 drugs you will try to give them because they are providing mortality benefit. What we want to do, we want to relieve the patient with symptoms and we want to make the patient survive for long time. SGLT2 inhibitors, they are recommended in HF, MR, EF with weaker recommendation for drugs of other 3 classes. A patient with HF, MR, EF, that is heart failure with mildly reduced ejection fraction, their SGLT2 inhibitors are indicated. The other 3 drugs can be given, but they have got weaker recommendations. New recommendation for HFPEF are made for SGLT2 inhibitors, MRA and ARNI, but not for beta blockers. Patient of HF improved EF, treatment should be continued as that of HFREF. ঠিক আছে, একটা patient was HFREF, given the treatment, patient ejection fraction improved. We call them heart failure with improved ejection fraction. They are the treatment as if of heart failure with reduced ejection fraction should be continued. Diuretics are recommended in patients of heart failure with fluid retention to relieve congestion, improve symptoms and prevent worsening of heart failure. Addition of thiazide or metalazone to loop diuretics should be reserved for patients of heart failure with congestive symptoms who do not respond to moderate or high dose of loop diuretics. That's all. এখান থেকে পাশ করে বেরোনোর পর you people are working as resident doctor in some medical college hospital or in some private medical college. All of a sudden you came across a patient who is suffering from diarrhea, intractable diarrhea. So as a rule or as a protocol, you say, don't worry, I am giving you ciprofloxacin and metronidazole. He or she said, the patient, no doctor, I have been taking ciprofloxacin and metrozil or ofloxacin or ornidazole tablet for last 7 days. It's not working. What can be the possibility? What do you think? Anyone? Hello. Good. Practical scenario. ধর পেশেন্ট প্রেজেন্ট করেছে ডায়রিয়া নিয়ে। ডায়রিয়ার এমনি জেনারেল প্রোটোকল যেগুলো আমরা দিই সাধারণত, হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট কমনলি ফাউন্ড অর্গানিজম ইন ডায়রিয়া? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? এসচেরিশিয়া কোলাই। ভেরি গুড। যদি দেখা যায় the patient is not responding to antibiotics, conventional antibiotics, then what can be the possibility? Sorry? You are free to give me wrong answers. Please give me wrong answers. I don't mind. নইলে আমি কারেকশন করব কি? Yes?
বল, সরি কুল, বল কি বলছো, শুনতে পাচ্ছিস? আমিও পাচ্ছি না বাবা। ওরে ডাক্তার যখন হবি না তখন খুব জোরে জোরে বলতে, বেড নাম্বার 30, বেডে বেডে বেডে, এরকম করে চিৎকার করতে হবে, সাউন্ডটা বাড়া। কলেরা, পুরো নামটা বল বাবা, ভিব্রিও কলেরি। ওকে, একটা ভালো কোশ্চেন বলেছে, বস। ভিব্রিও কলেরি হতে পারে, কিন্তু ভিব্রিও কলেরির কতগুলো টিপিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক আছে। রাইস ওয়াটারি স্টুল, এবং সেটাও এমন হবে না যে 7 দিন ধরে সে ভুগছে পেশেন্টটা, সে তোর কাছে আসবে। সাধারণত অ্যাকচুয়ালি এটাই হয়, whenever you are working in night shift in some year, you will get the worst patients. The patient will not come during the daytime, they will wait কখন রাতটা হবে তারপরে আমি যাব হাসপাতাল। ওকে, যখন all medicine shops will be closed, every other diagnostic facilities will not be available, then they will go to the hospital. Okay, so now my point is that as it is not responding to conventional antibiotics, what can be other alternative? One, she said cholera. Anything else? Anyone? আমি যদি বলি এটা কোনো ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজই নয়, can any other organism be responsible for diarrhea? Yes, Clostridium difficile, but it is an antibiotic only, sorry, bacteria only. Protozoa infect করতে পারে, ভেরি গুড। আর আসলটাই তো বলছিস না, রোটাভাইরাস, এক্সেলেন্ট, ভাইরাল ডায়রিয়া, রোটাভাইরাস, নোরোভাইরাস, স্যাপোভাইরাস, অ্যাস্ট্রোভাইরাস, অ্যাডেনোভাইরাস, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ইভেন COVID-19 can cause diarrhea. Okay, so first you have to understand what the patient is suffering from. কেন? Because it will alter the treatment outcome. পেশেন্ট আদৌ একটা কোনো ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজে নেই, তুই পেশেন্টকে আচ্ছা সে অ্যান্টিবায়োটিক খাইয়ে যাচ্ছিস, will he or she respond to that therapy? No. Then can you differentiate between viral diarrhea and bacterial diarrhea? Is there any test? Very simple test, we do it in everyday practice, hundreds, thousands. Have you heard about total count, differential count? TCDC. Okay, TCDC, yes sir. In case of bacterial infection, the total count will increase, and in case of differential count, mainly the neutrophil will increase. But if it is viral, the picture will not be the same. Okay, there are another important diagnostic clue, that is procalcitonin. You will learn it very soon. Procalcitonin. Procalcitonin is increased always in case of any type of bacterial invasion, not in case of viral. So in this case we find that yes, it must be some kind of bacterial infection, not viral or protozoal. Then we have to think what else can be the cause. One of your friend have answered already. কি নাম বলতো? প্রশান্ত। প্রশান্ত বলেছে already, Clostridium difficile. Do you know why it is named as Clostridium difficile? Because it is very difficult, it was very difficult to diagnose. Nobody thought about that, যে ওষুধ থেকে এরকম একটা রোগ হতে পারে। This very infection is actually caused by antibiotics. Funny, isn't it? So let's have a look. সিরিয়াল দেখি বা IPL দেখি,
like that. But two of them is inhabited by a people with some criminal mentality. Think about the situation. They do not mix with you. You do not mix with them either. Okay. But they cannot do anything bad. Why? Because you are more in number. You can suppress them. You can outnumber them. So they don't do anything. Whatever is in their mind is in their mind. They don't do or they cannot do. Now, some legal steps were taken against the authority of or inhabitants of that particular colony. Okay. Law and order, due to some very nominal reason, started to harass the inhabitants. So, after some time, those people who are civilians, who are not exposed to that legal actions, investigations, whatever, they couldn't bear it anymore. They said that let's leave the complex, let's say stay somewhere else. But those people who have a criminal background, they are immune to that, they are exposed to that, they are habituated with that, because this thing happens with them from the very beginning, right? So, who will stay in that colony? Yes? Criminals. Okay. So, after few years, you will see that whole colony has been occupied by those persons, their offspring, their offspring of their offsprings. Okay. So, the same thing happens in our body also. Our body is usually governed or protected by numerous microorganisms. Mind it, numerous microorganisms protect us every time, every day, every moment. They reside in our intestine. They can alter our personality, everything. Those are gut bacteria, Enterobacteriaceae. Okay. So, if due to some reason we give the patient antibiotics after antibiotics, long-term antibiotics, without any protocol, without any particular selection, after some time, all the gut bacteria will be unduly exposed to that particular set of antibiotics and they will die out. Okay. Only some bacteria who are resistant, they will remain, right? One of them is Clostridium difficile. Clostridium difficile is a spore forming bacteria. Okay. They will invade the colon and they will বংশ বিস্তার করবে, সোজা কথা, একদম পুরো জেনারেশন আফটার জেনারেশন they will breed there. এরপরে কি হবে? What will happen in the next? They will form inflammation, inflammatory response and pseudomembrane formation. What do you mean by pseudomembrane, students? Anyone? Have you heard about pseudomembrane in any disease? Diphtheria. Okay. Why do you call it pseudomembrane? Why don't you call it membrane? Got my point? Question. Actually, during my PGC, I visited a patient with suspected diphtheria. I was called by my medicine colleagues. I said that this is membrane, this is not pseudomembrane, so it cannot be diphtheria. Diphtheria was excluded, ruled out. So my question is that what is the difference between membrane and pseudomembrane? তুই হ্যাঁ তোকে বলছি, এত অবাক হওয়ার কিছু নেই, তোকে বল। কি বলছে? না না হ্যাঁ, ও পারবি না। আচ্ছা, সরি। এনিওয়ান?
কাম অন, গিভ মি আ রং অ্যান্সার। একটু ইন্টারেক্টিভ হও, শুধু ব্রেনটাকে ওয়ার্কআউট করো, তাহলেই হবে। যেটা বইতে আছে ইভেনচুয়ালি তোরা পড়েই ফেলবি, আই নো দ্যাট। বলবি নাকি? মেমব্রেন ভার্সেস সুডো মেমব্রেন। Yes? Good. See, it is not a membrane, so membrane is a separate part. Pseudomembrane is actually not membrane, so it is not a separate part. It is actually the debris which is covered the underlying tissue. Whenever you will try to remove it, it will bleed. It will expose the underlying capillary and blood vessels, so it will bleed. Very simple. So just like that, it is also pseudomembrane, so it is not a membrane, so it is not a separate covering, it is just the cellular debris which is covering the intestine. Okay, আচ্ছা এটা কি এসছে চেঞ্জারটা? No, the battery of the changer has not been changed, I think. No, ব্যাটারি শেষ হয়ে গেছে বোধহয়, লেজার কাজ করছে কিন্তু। অলরাইট, so it is so named due to unusual difficulties involved in the isolation of, hello student, okay, so named because due to unusual difficulties involved in the isolation of Clostridium difficile. Okay, so it is an obligate anaerobe. What do you mean by that? Obligate anaerobe. What do you mean by anaerobe? Yes, they do not require oxygen. Basically, they must not be given oxygen, otherwise they will die. Okay, okay, organism is obligate anaerobe, means they must not be given oxygen. Second, they are gram positive. They are gram positive. What is the gram stain status then? Gram, loud and clear, gram positive. Okay. This is pore forming bacilla. You can see this is pore. You can see there is a bulging spore there. Okay, so it is responsible for a unique colonic disease which is known as pseudomembranous colitis. So pseudomembranous colitis occurs almost exclusively in association with prolonged antimicrobial use. I have mentioned it earlier. So major cause for hospital acquired infection mainly in the Western world. Risk factor: prolonged hospital stay, spore in the hospital environment colonize colon of patients. Okay, prolonged antimicrobial use, তার মধ্যে সবথেকে যেটা কমন সেটা হচ্ছে cephalosporin, ceftriaxone. We have a trend, whenever a patient is admitted to hospital, we tend to give him or her ceftriaxone because it is a very safe drug per se, although it is not that safe. Okay, so patient fever নিয়ে আসছে, unexplained fever 10 দিন, ceftriaxone. Patient diarrhea নিয়ে আসছে, intractable, ceftriaxone. Patient stroke হয়েছে, ceftriaxone. Patient মারা গেছে,
separate, like that. Okay, so there will be the disruption of normal flora. Normal colonic flora, as I told you earlier, those civilians like us, they outnumbered the culprit bacteria. Okay, next. All right, so this is the picture. All Clostridium difficile contain endospore that can survive in the acidity of the stomach, and it is altered by broad spectrum antimicrobials. Next. All right, so one thing is more responsible than the bacteria itself, that is toxin A and toxin B. Okay, toxin A is enterotoxin and toxin B is cytotoxin. Next. So antibiotic therapy altered the colonic microflora. Clostridium difficile exposure and colonization. Protective immune response will lead to asymptomatic carrier, and no protective immune response will culminate into disease. Please write this because you will not find it in your book. লিখছে একটু তাড়াতাড়ি করিস বাবা, এমনি আমরা রানিং আউট অফ টাইম। সো অ্যান্টিবায়োটিক থেরাপি যখনই আমরা আননেসেসারি দেব, তখনই কোলোনিক যে আমাদের প্রোটেক্টিভ গার্ড ব্যাকটেরিয়া আছে, দ্যাট উইল গেট ডেস্ট্রয়েড অলসো, and whenever it is destroyed, there will be no one to save us from Clostridium difficile. So Clostridium difficile will colonize in our gut, and they will start producing toxins, toxin A and toxin B. Toxin A ta ki toxin? Enterotoxin, and toxin B is cytotoxin. Excellent, thank you. Now, if we have a good protective response, then there will be carrier stage. আমাদের কিছু হবে না, কিন্তু আমাদের থেকে লোকের হতে পারে। But if there is no protective response, then I am afraid we have to suffer. লেখা হয়ে গেছে আশা করি? ওকে, নেক্সট। হয়নি? দাঁড়া, ওকে, আগেরটা রে উল্টো দিকে চলে যাচ্ছে, তো বেরিয়ে যাচ্ছে, আগেরটা যেতে হবে। ওইখান থেকে অল্টার করো। এক্সকিউজ মি, হ্যালো, হোয়াট ইজ ইউর নেম? Sorry, Hemant? Amartya. Did you take permission before leaving the class? Actually, আমাদেরকে বলা আছে যে টিচারকে ডিস্টার্ব না করে পিছন থেকে চলে যাও। Okay. Next time, whenever you leave in the class, just say that, sir, I'm leaving. Okay? Yes. Yes. Okay. Okay? এই স্লাইডটাই তো? Next. So, both toxins are secreted in the intestine only, nowhere else, only in the intestine. They will glycosylate the GDP binding proteins to regulate the cellular actin cytoskeleton. আমাদের সেলের বাইরে, এই যে ধর আজকে এখানে যে জানলার রড বা এখানে যে রডগুলো আমাদের পরপর বসানো আছে, এটা আমাদের এই বাড়িটার স্কেলিটনটা দিয়েছে। We have also a skeleton. So আমরা যদি আমাদের এই স্কেলিটনটাকে বের করে নিই, আমরা কি হয়ে যাব? ফট করে পড়ে যাব, তাই তো? লাইক দ্যাট।
সো যদি সেলের যে সাইটোস্কেলিটন সেটাকে যদি কোনোভাবে ডিস্টার্ব করে দেওয়া যায়, সেলটা কি আর বেঁচে থাকবে? নো, ইট উইল ডাই আউট। সো ডিসরাপশন ইন দ্য সাইটোস্কেলিটন, সো তার মানে সেলের শেপ নষ্ট হয়ে গেল, সেলের অ্যাডহেরেন্স নষ্ট হয়ে গেল, ডিসরাপশন ইন দ্য এপিথেলিয়াল সেল ব্যারিয়ার অ্যান্ড সিউডো মেমব্রেন ফর্মেশন, ডায়রিয়া। নেক্সট, ওকে, ইনফ্যান্টদের ক্ষেত্রে দে আর সামহোয়াট প্রোটেক্টেড। কেন? হচ্ছে এই যে টক্সিন গুলো যে রিসেপ্টরের উপর কাজ করে, সেই রিসেপ্টরটাই, মিউকোজাল রিসেপ্টরটাই ওদের অ্যাবসেন্ট। হাউ লাকি দে আর। সো ইট উইল নট ওয়ার্ক দেয়ার। নেক্সট, সো তাহলে আগেই আমরা বলেছি, if we have a strong protective response, that is IgG, then we will be the carrier, and if we don't have it, we will develop the disease. Next, so other risk factors, one is suppression of the normal flora. 65 বছরের পরে, after the age of 65 years, or you will see the old people tend to suffer more with gastric problems because their protective microbial flora is disrupted. Immunosuppression, can you tell me any clinical condition where normal immune protection is suppressed? HIV, more common. Transplant, excellent. Transplant itself এর জন্য কি কমে নাকি অন্য? ইমিউনোসাপ্রেসেন্ট দেওয়া হয়, ভেরি গুড। Excellent, excellent, excellent. Thank you. Diabetes mellitus, long-standing diabetes mellitus will also hamper the immunity. কেন সেটা পরে জিজ্ঞেস করব। Alright. So immunosuppression and malignancy, gastric acid suppression medications. দেখবি আমাদের প্রচুর পেশেন্টস থাকে, দে টেক প্যান্টোপ্রাজোল। জীবনে দুটো জিনিস ওনারা ভোলে না, প্যান্টুলুন ভুলে গেলেও প্যান্টোপ্রাজোল ভোলেন না। So they have to take pantoprazole each and every day for their normal digestive function. Obsession, nothing else. Psychological dependence. না খেলেই মনে হয় আজকে কিছুই খায়নি সকাল থেকে, এরকম পেশেন্ট প্রচুর আছে। ইউ উইল ফাইন্ড লটস অফ পেশেন্টস, আই হ্যাভ ইটেন নাথিং, কিচ্ছু খাইনি। বিশ্বাস করুন, কি খেয়েছেন তাহলে সকাল? না বাসি লুচি আর মাংস। ঠিক আছে, ঠিক, কিচ্ছু খাননি, 8-10টা খাওয়া উচিত ছিল। ঠিক আছে। সো whenever we will suppress the gastric acid তো ওপরওয়ালা এমনি এমনি দেয়নি, কাজের জন্য দিয়েছে, রাইট? সো one of the gastric acid function is that it protects us from outside microbiota. যত ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, whatever enters our intestine have to pass through that gastric barrier. Okay, next. So age is factor, second. Next, cancer is another factor, immunosuppression. Third, use of, next, electronic rectal thermometer, mind it. If it is not cleaned, it can introduce Clostridium difficile from one person to another, mind it. Not a very good thing to imagine now, right? But trust me, you will be doing it after next to 5 years. Okay, last but not the least, next, hypervirulent strain, যার অনেক বেশি হায়ার টক্সিন প্রোডাকশন করার ক্ষমতা রয়েছে। It is capable of producing a dangerous toxins. Next, so most common clinical manifestation is diarrhea. This situation is quite familiar, right? Okay. Another is abdominal pain, blood in the stool, rare. So if we see blood in the stool, then what will be the diagnosis? Diarrhea or dysentery? Dysentery, good. One bacteria which causes dysentery, Shigella dysentery. Okay, next. So this is pseudomembrane. You can see this is pseudomembrane.
So let me point it out for you. You can see this is not a membrane, this is pseudomembrane, this is cellular debris. Okay, so necrotic leukocyte, fibrin, mucus and cellular debris which is attached to the underlying mucosa, and even after treatment there is 30% relapse, it comes back. Next. So case definition of Clostridium difficile is more than 3 unformed stool per day and isolation of bacilli followed by toxicity test. Next. So আমরা যদি একটা সিলেক্টিভ মিডিয়া ইউজ করি, সিলেক্টিভ মিন্স সিলেক্টিভ মানে only that will grow there. আমাদের এরকম দুটো আছে, একটা হচ্ছে সিফক্সেটিন, সাইক্লোসেরিন, ফ্রুক্টোজ আগার, এন্ড আরেকটা কি সেফক্সেটিন, সাইক্লোসেরিন, এগ ইয়ক আগার। তার মানে এই দুটো এতটাই সেনসিটিভ এবং স্পেসিফিক, যদি এখানে কোনো ব্যাকটেরিয়া গ্রো করে that means it is Clostridium difficile only. Okay, next. আমাদের কাছে আরো বেটার অপশনস আছে। পেশেন্ট সাফার করছে, তোর ধর আজকে 10 থেকে 15 দিন পেশেন্ট খুব খারাপ অবস্থায় এসেছে, তুই বলি ঠিক আছে আমি ডায়াগনোসিস করতে আরো 2 দিন 48 ঘন্টা থেকে 72 ঘন্টা সময় নেব। Patient will not go horizontally, he will go vertically, right? So if we have to save the patient, there is rapid diagnostic test, and moreover we have to show the toxin formation. So there is rapid diagnostic kit available. আমরা সেখানে যদি পেশেন্টের স্টুল বা সেরাম যদি টেস্ট করি তাহলে it will come positive. ওকে, যদি শুধুমাত্র জিডিএইচ আসে তার মানে Clostridium difficile আছে ঠিক, but it may not be responsible for that diarrhea, কারণ Clostridium difficile এমনি আমাদের ইন্টেস্টাইনে থাকে, আগেই বলেছি, and it is outnumbered by other colonic bacteria. কিন্তু যদি আমরা দেখি টক্সিন, দেখ এখানে টক্সিনেও একটা দাগ এসেছে, টক্স জিনটা যদি শো করে যে yes it is producing toxin, then only we can say that it is the causative organism of this diarrhea. Next. সেল কালচার সাইটোটক্সিন নিউতে আছে, ভীষণ স্পেসিফিক কিন্তু অতটা সেনসিটিভ নয়, and it will take some time. Next. So অ্যান্টিজেন ডিটেকশন টক্সিন এ, বি আর জিডিএইচ বললাম, গ্লুটামেট ডিহাইড্রোজেনেজ, এবং সেটাই তোদেরকে শো করিয়েছি, র্যাপিড ডায়াগনস্টিক টেস্ট আছে। নেক্সট। অলরাইট, নাও there are 2 other modalities which can amplify the genetic material of Clostridium difficile, that is molecular test, PCR, polymerase chain reaction. Okay, so different gene আছে, টক্সিন এ, টক্সিন বি, ট্রায়োস ফসফেট আইসোমারেজ, এগুলো স্টুল থেকে নিয়ে সেগুলোর জিনগুলোকে অ্যাম্পলিফাই করে শো করানো যায়। নাম্বার 2, কোলোনোস্কোপি। আমরা যদি কোলোনোস্কোপিতে দেখিয়ে দিতে পারি যে দেয়ার ইজ pseudomembrane, if we can show that there is definite pseudomembrane formed in the colonoscopy, তাহলে আমাদের এটা একটা সাপোর্টিভ ডকুমেন্ট হয়ে যাবে যে the patient is suffering from pseudomembranous colitis and which is caused by Clostridium difficile. Next. So হিস্টোপ্যাথোলজিতে হিমাটক্সিলিন, ইওসিলিন দেখা হয়। Next. All right, this is very important. Treatment of Clostridium difficile infection. See, it is caused by antibiotics. So we have to be very choosy about selecting the antibiotics again, because which is bacteria, it has to be killed by antibiotics only, no other treatment modalities. So oral vancomycin or fidaxomycin given for 10 days. যদি মাইল্ড কেস হতো তাহলে মেট্রোনিডাজোল মাইট হ্যাভ ওয়ার্কড, কিন্তু এখন আর অতটা ওয়ার্ক করে না, এখন আমাদের ভ্যাঙ্কোমাইসিন অর ফিডাক্সোমাইসিন দিতে হয়। যদি ফালমিনেন্ট কেস হয়, খুব সিভিয়ার কেস, লাইফ থ্রেটনিং, ইন দ্যাট কেস
oral vancomycin plus IV metronidazole plus rectal instillation of vancomycin, local as well as systemic, দুটো অ্যাটাক করতে হবে, only then it is possible. Next, recurrent cases. First recurrence যদি হয় তাহলে oral vancomycin or fidaxomicin, যদি সেকেন্ড রেটে হয় তাহলে ট্যাপার অ্যান্ড পালস, মানে কমাতে হবে ডোজটা, দেন again you have to start in the loading dose. After 10 days therapy of oral vancomycin 125 milligram 4 days, then tapered over 2 to 8 weeks. Okay, vancomycin তাকে দিয়ে যেতে হবে for 2 to 8 weeks, আস্তে আস্তে কমিয়ে 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 বন্ধ করতে হবে। নেক্সট, এরপরে যদি আমার টক্সিন অলরেডি দিয়ে থাকে তাহলে আমাকে অ্যান্টিটক্সিন দিয়ে ট্রিট করতে হবে। সো আইভি ইমিউনোগ্লোবিউলিন এগেইনস্ট ক্লস্ট্রিডিয়াম ডিফিসিলি, primarily toxin A, and another is fecal microbiota transplant. So সেকেন্ডারি হেলদি ডোনারের স্টুলে যে মাইক্রোবায়োটা থাকে সেটা ফালমিনেন্ট কেস যেগুলো হয় তাদের ক্ষেত্রে রিপ্লেস করতে হতে হবে। So before flushing it out, always remember it can save someone's life. Okay, next. All right, our next topic is Clostridium botulinum. What is the most poisonous material found in earth? Botulinum toxin. It is said that 1 gram of botulinum toxin is sufficient enough to eradicate the whole human race from earth. 1 gram. Okay, next. So Clostridium botulinum produces botulinum toxin and as botulism. Okay, it is a rare disease. botulinum মানে botulism যেটা সেটা কিন্তু এখন খুব একটা বেশি দেখা যায় না, very rare. So it can cause food poisoning, number 1, wound infection and infant botulism. এর কেমন? বটুলাস থেকে এসেছে, বটুলাস ল্যাটিন ওয়ার্ড যেটার নাম ছিল সসেজ, অ্যাকচুয়ালি ইট মিনস সসেজ। আগে কি হতো, আন্ডারকুকড যে সসেজ সেটা খেয়ে ফুড পয়জনিং বা বটুলিনাম হতে পারত, সেই কারণে ওটা দুটোকে একসাথে মিলিয়ে করা হয়েছে বটুলিনাম। Clostridium botulinum is an anaerobic gram-positive bacilli with subterminal spore. What do you mean by subterminal spore? ওকে, একদম শেষে নেই, একটু আগে আছে, তাই তো? ওকে, it is ubiquitous in nature, widely distributed in soil, animal manure, vegetables, sea mud, etc. Next, all right, Clostridium botulinum নিজে কোনো কাজ করে না। Clostridium botulinum itself is non-invasive, which is responsible for the damage, that is botulinum toxin. Its pathogenesis is due to production of powerful neurotoxin, botulinum toxin, probably the most toxic substance known to be lethal to mankind. সহজ ভাষায় বোঝাতে গেলে প্রাইমারি ডেটা যেটা তোমরা ইনভেস্টিগেটররা ফিল্ডে গিয়ে কালেক্ট করছো, দ্য অরিজিনাল ডেটা। অ্যান্ড হোয়াট ইজ সেকেন্ডারি ডেটা? ইফ ইউ গেট সাম ডেটা ফ্রম দি রেকর্ডস, রেকর্ড বেসড ডেটা, হয়তো কেউ সেই রেকর্ডটা করে রেখেছে, তুমি সেখান থেকে নিয়ে তারপরে সেটাকে অ্যানালাইজ করছো বা সেটার ইন্টারপ্রিটেশন করছো বা সেখান থেকে স্টাডি করছো, সেটা সেকেন্ডারি ডেটা। আর প্রাইমারি ডেটা মানে তুমি ডাইরেক্ট ফিল্ডে যাচ্ছ বা তুমি ডাইরেক্টলি পেশেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমে যাচ্ছ বা ডাইরেক্টলি পেশেন্ট হোক বা নর্মাল পপুলেশন হোক বা যেখানেই হোক, যে তোমার স্টাডি পার্টিসিপেন্ট বা স্টাডি সাবজেক্ট, সেখান থেকে যে অরিজিনাল ডেটা তুমি নিচ্ছ নিজে ইনভেস্টিগেটর, দ্যাট ইজ প্রাইমারি ডেটা। আর সেকেন্ডারি ডেটা হোয়াট ইউ গেট ফ্রম ডিফারেন্ট রেকর্ডস, ঠিক আছে? সেটা ডিফারেন্ট টাইপস অফ রেকর্ডস হতে পারে, আই উইল বি কামিং ইনটু দ্যাট, ঠিক আছে? সো হোয়াট ইজ প্রাইমারি ডেটা? It is the original data collected for
a specific purpose by the investigator. ঠিক আছে, এক্সাম্পল যেরকম ধরো এপিডেমিওলজিস্ট ইন্টারভিউস পিপল হু গট ইল অন বোর্ড, এটা একটা এক্সাম্পল যেরকম বললাম না, তুমি হয়তো ওয়ার্ডে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে পেশেন্টদের মধ্যে তুমি সার্ভে করছো এখানে যে কে কেন মানে কোনো একটা ডিজিজ নিয়ে কোনো সার্ভে করছো, তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে সেটা হচ্ছে তোমার অরিজিনাল ডেটা, ইট ইজ দ্য প্রাইমারি ডেটা। এবার তাহলে কি কি মেথডস আছে? নাম্বার 1 ইজ ফেস টু ফেস ইন্টারভিউ। সো এটা কি? ইট ইজ দ্য সেলফ অ্যাডমিনিস্ট্রেড কোশ্চেনিয়ার অর মেইলড কোশ্চেনিয়ার সার্ভে। তোমরা যখন ডাইরেক্টলি যাচ্ছ আইদার সে স্টাডি সাবজেক্ট, তাহলে তোমরা ডাইরেক্টলি প্রশ্ন করছো, ফেস টু ফেস ইন্টারভিউ, ঠিক আছে। ইউজুয়ালি পপুলেশন বেস সার্ভিস মে বি ক্রস সেকশনাল অর লঙ্গিটিউডনাল। ক্রস সেকশনাল বা লঙ্গিটিউডনাল জানা আছে তো, জিনিসটা কি পড়ানো হয়েছিল? টাইপস অফ এপিডেমিওলজিক্যাল স্টাডিজ, ক্রস সেকশনাল স্টাডি, ঠিক আছে। তার মানে তোমরা যেটা করছো সেটা ক্রস সেকশনাল স্টাডি, অলরেডি পড়ানো হয়েছিল। ক্রস সেকশনাল স্টাডি মানে হচ্ছে যেটা ওয়ান্স এট আ টাইম ডেটা কালেকশন করা হচ্ছে, ঠিক আছে, সেটা আর ফলো আপ হচ্ছে না। আর যখনই তুমি ফলো আপে যাচ্ছ সেটা লঙ্গিটিউডনাল স্টাডি। লঙ্গিটিউডনাল স্টাডির আবার দু রকমের ভাগ আছে, ওয়ান ইজ দ্য কেস কন্ট্রোল স্টাডি, ওয়ান ইজ দ্য কোহর্ট স্টাডি। কোহর্ট স্টাডি ইজ প্রসপেক্টিভ স্টাডি অ্যান্ড কেস কন্ট্রোল স্টাডি ইজ রেট্রোস্পেক্টিভ স্টাডি। এগুলো সবই তোমাদের এপিডেমিওলজিক্যাল ক্লাস যখন বা এপিডেমিওলজি সাবজেক্টে এগুলো কিন্তু সবই পড়ানো হয়েছে বা ক্লাস নেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে। টাইপস অফ স্টাডি যেটা তোমাদের লেকচার ক্লাসেও যে কোনো ধরো স্টাডি করতে যাচ্ছ, টাইপস অফ স্টাডি কিন্তু লেকচার নিশ্চয়ই পড়ানো হয়েছে। কি হয়েছে না হয়নি? কি হ্যাঁ বা না কোনটা? কি পড়ানো হয়েছে তো? ক্রস সেকশনাল স্টাডি, লঙ্গিটিউডনাল স্টাডি এগুলো পড়ানো হয়েছে না হয়নি? এক্সকিউজ মি, ঠিক আছে। And the face to face service may be descriptive or analytical or both. এবার তোমরা যে ইন্টারভিউটা করছো বা কোশ্চেনিয়ার যেটা বানাচ্ছো সেটা কি কি ধরনের কোশ্চেনিয়ার হতে পারে? There are usually three types. One is closed-ended questions, one is open-ended questions, one is pre-coded open-ended questions. Dekho, what is closed-ended questionnaire? These questions ask participants to choose from predetermined response categories. প্রিডিটারমিন্ড রেসপন্স ক্যাটাগরিজ, একদমই তাই। তার মানে তুমি লোকটাকে জিজ্ঞেস করলে যে আপনি কি প্রেসারের ওষুধ খান না খান না, ইয়েস অর নো। আপনি কি ডাক্তারকে ভিজিট করেন রেগুলারলি, হ্যাঁ কি না। তাহলে অপশন দেওয়া আছে, পেশেন্ট উইল চুজ। দিস ইজ দ্য ক্লোজড এন্ডেড কোশ্চেন্স। লেখো ওপেন এন্ডেড কোশ্চেন। দিস কোশ্চেন্স এনেবল পার্টিসিপেন্টস to answer in their own words, provide rich information about new topics. এটা সবসময় যে হেলথ রিলেটেড না, আমি একটা হেলথের বাইরে গিয়ে টপিক দিচ্ছি। এখন ভোট চলছে, ঠিক আছে, পোলিং সিস্টেম, ঠিক আছে, বিভিন্ন জায়গায় তোমার জার্নালিস্টরা বিভিন্ন রকম সার্ভে করছে। হট করে কোনো লোকের সাথে দেখা হলো, এবার আপনার মতামত বলুন। সে তার নিজের মতো করে মতামত বললো। সো ইট হ্যাজ নো predetermined answer, yes, no or no, Likert scale like 1 to 0, 1 থেকে 0 থেকে 5 অবধি কোনো স্কোরিং সিস্টেম বা কোনো কোডিং সিস্টেম বা কোনো প্রিডিটারমিন্ড রেসপন্স নেই। যে পার্টিসিপেন্ট সে নিজের মতো করে তার আনসার দেবে। সো দিস ইজ ওপেন এন্ডেড কোশ্চেন, ঠিক আছে। প্রি কোডেড ওপেন এন্ডেড কোশ্চেন এক্সাম্পল কিরকম? দিস কোশ্চেন্স ক্যান বি ইউজড, দেখো
on interviewer administered surveys. They enable participants to answer unprompted but the interviewer selects from pre-coded response categories. তার মানে এখানে পেশেন্টের কোনো মানে হচ্ছে পেশেন্ট না, মানে যে কি পার্টিসিপেন্ট সে নিজের মতো বলবে, কিন্তু সেই কথার থেকে জিস্ট করে নিয়ে মানে যে ইন্টারভিউয়ার তার কিছু প্রি স্পেসিফাইড কিছু কোডিং থাকবে, সেই কোডিংয়ে সে ফেলে দেবে। এক্সাম্পল কিরকম, ধরো তোমরা তো ওয়ার্ডে যাচ্ছ, অন্যান্য সার্জারি মেডিসিন ক্লাস হয়েছে, তোমরা ধরো পেশেন্টের হিস্ট্রি নাও তো, ঠিক আছে, পেশেন্টের নাম্বার 1 হিস্ট্রির মধ্যে কি চিফ কমপ্লেন্টস, তাই তো পেশেন্ট অনেক রকম বলে, কিন্তু তোমরা কিছু স্পেসিফাইড ক্যাটাগরি সেটা ভাগ করে নাও। বা ডিজিজ ইয়েতেও তোমরা জানো যে কিছু কোডিং সিস্টেম আছে, আইসিডি কোডিং সিস্টেম, এটা জানো না, ঠিক আছে। তো একটা পার্টিকুলার ডিজিজ কোন কোডে পড়ছে সেটা অটোমেটিক সেটা চলে আসবে, সেটা কোডিং সিস্টেম, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার হচ্ছে ধরো হেলথ এক্সামিনেশন সার্ভে, এটা ডিফারেন্ট টাইপস অফ সার্ভে মেথডস, ঠিক আছে। আচ্ছা, সেটা পরে আসছি, আগে ফেস টু ফেস সার্ভের মানে ফেস টু ফেস ইন্টারভিউয়ের what are the advantages and disadvantages? ফার্স্টে লেখো অ্যাডভান্টেজেস। gives population based data on new cases or morbidity. Give population based data on new cases or morbidity. Can receive participants' comments in real time. Gives accurate focused data. Relatively easy to develop and administer. Disadvantage, এগুলো ছিল অ্যাডভান্টেজ। ডিসঅ্যাডভান্টেজ, নাম্বার 1 ইন্টারভিউয়ার বায়াস। তোমাদের গত ব্যাচের বা কোনো একটা ব্যাচের এখানে হয়েছিল মাসকিউলোস্কেলেটাল সিস্টেম নিয়ে, একটা মাসকিউলোস্কেলেটাল ডিসঅর্ডার নিয়ে স্টাডি হয়েছিল। এবার ওই যে ব্যথা ডিফারেন্ট টাইপস অফ, এটার একটা কিন্তু তোমার মানে ইন্টারভিউতে ছিল। এইবার ইন্টারভিউয়ার বায়াস মানে যে ইন্টারভিউ করছে সে পেশেন্টকে জিজ্ঞেস করলো, সে একরকম বলছে, তার মনে হতে পারে দিস মে নট বি মাসকিউলোস্কেলেটাল পেন, আমার মনে হতে পারে, আমি ইন্টারভিউ করছি, ইট মে নট বি মাসকিউলোস্কেলেটাল পেন, ইট মে বি নিউরোপ্যাথিক পেন। কি বোঝা যাচ্ছে? তাহলে ইন্টারভিউয়ার বায়াস মানে ইন্টারভিউয়ার যে ইন্টারভিউ করছে তার পারসেপশনের উপর ভ্যারি করে যাচ্ছে পেশেন্ট রেসপন্স, মানে পেশেন্ট কিন্তু একই রকম রেসপন্স দিচ্ছে, মানে পেশেন্টকে তুমি জিজ্ঞেস করলে কোনো কিছু, সে বলল আমার মনে হতে পারে এটা এই ধরনের ব্যথা, এটার জন্য, আবার অন্য একজন ইন্টারভিউর মনে হতে পারে না এটা তো না, এটা অন্য কারণে হচ্ছে। কি বোঝা যাচ্ছে? তাহলে দিস ইজ ইন্টারভিউয়ার বায়াস। ডিসঅ্যাডভান্টেজ, participant may not alter respond due to stigma or litigation. কোথায় এই স্টিগমা গুলো বেশি কাজ করে? যেগুলো স্টিগমাটাইজ ডিজিজ, টিউবারকুলোসিস, লেপ্রোসি, এইচআইভি এইডস, এই ধরনের ডিজিজ গুলো নিয়ে তোমরা যদি কোনো পার্টিসিপেন্ট বা কোনো পেশেন্ট সেই ধরনের পেশেন্টদের কাছে স্টাডি করতে যাও, তারা অনেক তাদের মধ্যে হিস্ট্রি স্কিপ করে যেতে পারে।
তাহলে এটা একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ, তাহলে তুমি স্টাডিটা তোমার তুমি ইনফরমেশনটা পেলে না। রিকল বাই দ্য পার্টিসিপেন্ট ইনকারেক্ট হতে পারে। তুমি হয়তো গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ডিসঅর্ডারের তোমার কোনো সিমটম নিয়ে তুমি ইয়ে করছো, মানে তুমি স্টাডি করছো, তুমি জিজ্ঞেস করলে পেশেন্ট ধরো পেটে ব্যথা নিয়ে ভর্তি হয়েছে, আপনার কি পেটে ব্যথা ফার্স্ট হয়েছিল নাকি এটা সব সময় হয়, হলে কখন কখন কি হয়, তাই তো এগুলো তো মেডিসিনের হিস্ট্রিতে আছে, তাই তো নাকি হিস্ট্রি টেকিং এর মধ্যে, সে হয়তো ঠিক মতো বলতে পারলো না, তাহলে রিকল বায়াস থাকতে পারে। Diagnosis may be incorrect or unreliable for morbidity. কারণ you are not examining the patient বা participant. ঠিক আছে, পেশেন্ট শ্বাসকষ্ট বলছে, তোমার ডায়াগনোসিস হার্ট ফেলিওর হতে পারে, তোমার ডায়াগনোসিস সিওপিডি হতে পারে, তুমি যদি এক্সামিন না করো, তুমি তো শুধু শ্বাসকষ্ট শুনে তুমি লিখে দিলে সিওপিডি, তাহলে ডায়াগনোসিস রং হতে পারে। কেন ডায়াগনোসিস রং হতে পারে? কারণ চেস্টে তুমি শুনে দেখোনি যে পেশেন্টের রংকাই আছে তাহলে সিওপিডি, আর নাকি পেশেন্টের কনজেশন আছে তাহলে হার্ট ফেলিওর। তাহলে এটা কি হলো, যেহেতু এক্সামিনেশন করছি না পেশেন্টকে, শুধু ইন্টারভিউ নিচ্ছি, তাহলে এই একটা বায়াস আসতে পারে, তাহলে ডায়াগনোসিস গন্ডগোল হতে পারে শুধু ইন্টারভিউর উপর বেস করে, তাহলে আমাকে পরবর্তী ক্ষেত্রে এক্সামিন করতে হবে পেশেন্টকে। may not be cost effective always, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার আসি তাহলে হেলথ এক্সামিনেশন সার্ভে। কিরকম না, ধরো তো এই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে সব যত পেশেন্ট আসে একটা নর্মাল একটা রুটিন একটা সিবিজি টেস্ট করে দেখে, একটা ব্লাড প্রেশার চেক করে, তাহলে এটা একটা এক ধরনের সার্ভে, একটা স্ক্রিনিং বলতে পারো। আর অলরেডি যারা হাইপারটেনসিভ আছে তাদের প্রেশারটা ফলো আপে যে ঠিক থাকছে না, বেশি থাকছে না, কম থাকছে, ওষুধ ঠিক মতো খাচ্ছে কিনা, ওষুধে রেসপন্ড করছে কিনা, আর কেউ যদি না থাকে তাকেও স্ক্রিনিং করা, দেখা যে আইদার সে কি হয়তো 1 বছর আগে প্রেশার মাপিয়েছে, তুমি সার্ভে একটা ধরো প্রেশার সার্ভে করছো এক্সামিনেশন, সে হঠাৎ করে ইনসিডেন্টালি ডায়াগনোজড হয়ে গেল যে না আপনার প্রেশারটা বেশি, তাহলে আবার সে রিপিট সে যা যা ইন্টারভেনশন করা সেটা করতে হবে। কি বোঝা যাচ্ছে তো? তাহলে ফর মরবিডিটি ইট প্রোভাইডস মোর ভ্যালিড ইনফরমেশন দেন ইন্টারভিউ। কারা করছে? টিমস অফ ডক্টরস, টেকনিশিয়ানস এন্ড ইন্টারভিউয়ার্স, মেইনলি ডক্টরস এন্ড টেকনিশিয়ানস। কি কি ডেটা পাওয়া যেতে পারে? হাইট, ওয়েট, ব্লাড প্রেশার, ব্লাড সুগার, কালেকশন অফ বায়োলজিক্যাল স্যাম্পলস যেরকম ব্লাড, ইউরিন, স্যালাইভা এটসেট্রা। তাহলে ইট সাপ্লিমেন্টস বা কমপ্লিমেন্ট ইন্টারভিউ ফর বেটার ডায়াগনোসিস and greater reliability. And it considering treatment for patients. এক্সাম্পল কিরকম, যেটা বললাম, ধরো তুমি পেশেন্টের হিস্ট্রি নিতে গেছো, হিস্ট্রি নিয়ে দেখলে মানে ইন্টারভিউ করলে, ফার্স্টে তাহলে ইন্টারভিউ তারপরে ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন। ফার্স্টে ইন্টারভিউ করলে বলছে যে আমার ঘাড়ের এখানটা ব্যথা হয়, ঠিক আছে, তারপরে তাহলে তুমি তার প্রেশারটা মাপলে, প্রেশারটা মেপে দেখলে যে প্রেশার বেশি, তাহলে একটা ডায়াগনোসিস হলো, তাহলে কমপ্লিমেন্ট করছে। কি বোঝা যাচ্ছে? বা অলরেডি যারা হাইপারটেনসিভ পেশেন্ট আমি বললাম যে কিরকম,
তাদের তো হিস্ট্রি নেওয়া আছে, সে রেগুলার ওষুধ খাচ্ছে কিনা, রেগুলার ডাক্তারের কাছে যাচ্ছে কিনা, এটা ইন্টারভিউ হলো। এক্সামিন করে দেখলে যে তাহলে কোরোবোরেট করছে কিনা, যে সে সত্যি বলছে না মিথ্যা বলছে না ঠিক বলছে। যদি প্রেশার ঠিকঠাক থাকে তাহলে সে ঠিক মতো ওষুধ খাচ্ছে, ডাক্তারের কাছে রেগুলার যাচ্ছে, ওষুধ কাজ করছে, রেগুলার ওষুধ নিচ্ছে। কি বোঝা যাচ্ছে তো? আচ্ছা, এবার হচ্ছে হেলথ রেকর্ড সার্ভে। প্রতিটা হাসপাতালের বা প্রতিটা ইনস্টিটিউশনের কি থাকে, একটা মেডিকেল রেকর্ডস থাকে। কি কি থাকে তার মধ্যে? বার্থের সব কিছু থাকে, ডেথ রেকর্ডস থাকে, পেশেন্ট রিলেটেড, ধরো আইপিডিতে যখন পেশেন্ট ভর্তি হয় তার একটা ফাইল তৈরি হয়, অ্যাডমিশন ভর্তি হলো, পেশেন্টের ইনিশিয়াল ইনভেস্টিগেশন কি কি করা হলো, পেশেন্টের চিকিৎসা কি হলো, পেশেন্টের ফলো আপ কি হলো, ডিসচার্জ, এই অবধি টোটাল যে রেকর্ডস, এই রেকর্ডসটা পেশেন্ট যখন ছুটি হয় সেটা হসপিটালের মেডিকেল রেকর্ডসে থাকা থাকে। তাহলে সেইখান থেকে তুমি যখন কিছু সার্ভে করছো, ঠিক আছে, তাহলে দিস ইজ দ্য হেলথ রেকর্ড বা মেডিকেল রেকর্ড সার্ভে। ঠিক আছে, তাহলে কালেকশন অফ ডেটা ফ্রম হেলথ সার্ভিস রেকর্ডস। অফলাইনে হতে পারে, অনলাইনে হতে পারে। অনেক বড় বড় হসপিটাল বা কর্পোরেট হসপিটালের অনলাইনেও এই ই হেলথ রেকর্ড থাকে। ঠিক আছে, সেটাকে আমরা বলি ই হেলথ রেকর্ডস, মানে ইলেকট্রনিক হেলথ রেকর্ডস। Disclosure of medical data with patient's name identified is allowed only for the purpose of disease control. ঠিক আছে, anonymity maintained। ঠিক আছে, তার মানে তুমি একটা সার্ভে করছো, সেখান থেকে তুমি হেলথ রেকর্ডসটা নিলে, ধরো একটা তুমি ধরো যখন কোভিড হয়েছিল তখন কোভিডের ধরো মর্টালিটি নিয়ে কেউ একটা সার্ভে করবে, তাহলে আমার হেলথ রেকর্ডস দরকার। হেলথ রেকর্ডস থেকে তুমি পেশেন্ট সব ডেটা ইনফরমেশন নিবে, কিন্তু পাবলিশ করার সময় তুমি পেশেন্টের নাম দেবে না, সেই এটা মেনটেন করতে হবে। ঠিক আছে, সব ডেটা নিলে তুমি বললে যে না এত পার্সেন্ট পেশেন্টের মর্টালিটি হয়েছে, এত পার্সেন্ট পেশেন্টের যাদের কোমরবিডিটি বেশি ছিল লাইক ডায়াবেটিস, সিওপিডি, তাদের মধ্যে মৃত্যু বেশি ঘটেছে, তারা বেশি অসুস্থ হয়েছে, তাদের লেন্থ অফ হসপিটাল স্টে বেশি হয়েছে, তাদের আইসিইউ বেশি লেগেছে, তারা বেশি ভেন্টিলেটরে গেছে। কি বোঝা যাচ্ছে? মাছি আসছে কোথা থেকে? Information of special or vulnerable groups can be obtained easily. ইলেকট্রনিক হেলথ রেকর্ডস। ঠিক আছে, তাহলে যেটা বলছিলাম, an electronic health record is an online collection of various health records that get generated during any clinical encounter, or events and maintained by healthcare provider over time. This is a typically cost-effective method of collecting medical data
This is typically cost-effective method of collecting medical data which are heterogeneous, distributed and non-structured. Which are heterogeneous, distributed and non-structured. Functions of EHR কোনটা? হ্যাঁ মানে ধরো ডেটাগুলো খুব হ্যাপাজার্ড আছে, ঠিক আছে, কোনো কিছু ডিস্ট্রিবিউশন, সেখানে তুমি কি হচ্ছে না ওয়েবসাইটে গেলে তুমি খুব স্ট্রাকচার্ড ওয়েতে বিভিন্ন রকম পয়েন্টস থাকে, সেখান থেকে তুমি খুব ইজিলি ডেটাটা কালেক্ট করতে পারবে। যেখানে তোমার অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে হেলথ রেকর্ড, ধরো একটা পেশেন্টের বিএইচটি বা ফাইল তুমি বুঝতে পারছো না, হ্যাঁ অনেক কিছু আছে লেখা, এই মোটার হিস্ট্রি, ঠিক আছে, কিন্তু যারা যারা ওই জিনিসটা থেকে তুমি ধরো মানে ওই হসপিটাল রেকর্ডসে তোলা থাকে, অনলাইন তুলে রেখেছে, সেখান থেকে তুমি খুব ইজিলি ওই যারা নন স্ট্রাকচার ডেটাগুলো থেকে তুমি যেগুলো স্ট্রাকচার ডেটাগুলো আছে তুমি ইজিলি সেখান থেকে ডিসাইফার করতে পারো, ঠিক আছে। যা হয় তুমি ধরো র ডেটা তুলে এনেছো ওই এতগুলো পেজে, সেখান থেকে আমার ইনফারেন্স করা বা ডিসকাশন করা বা সামারাইজ করা খুব মুশকিল। তুমি যেই ওটাকে এক্সেল শিটে ফেলে দিয়ে টেবিল করে ফেললে, সেটার ইন্টারপ্রিটেশন করা, সেটা থেকে ডিসকাশন বা সামারাইজ করা খুব ইজি। কি বোঝা যাচ্ছে না? বোঝা যাচ্ছে না? তাহলে র ডেটা ইজ সামটাইমস নন স্ট্রাকচার্ড, তাই তো, ইটস হ্যাফাজার্ড, অ্যান্ড ওয়েন ইউ প্রপারলি মেনটেন ইট, ঠিক আছে, it becomes structured, but it's easy to get some proper information after analyzing them. Functions of EHR. Number 1, identify and maintain a patient record, manage clinical documents and notes along with patient history, manage clinical documents and notes along with patient history, present care plans, guidelines and protocols, এটার একটা এক্সাম্পল দিই, মানে হচ্ছে বিভিন্ন ইএইচআর বড় বড় হাসপাতালগুলোতে তুমি দেখবে এক একটা হাসপাতালের আলাদা আলাদা, আমাদেরও আছে হয়তো, অ্যান্টিবায়োটিক প্রোটোকল থাকে। পেশেন্ট যখন ভর্তি হবে, স্পেশালি ইন ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট, পেশেন্টের ফার্স্ট লাইন অ্যান্টিবায়োটিক কি পাবে, এম্পেরিক্যাল থেরাপি, এবং তারপরে আফটার কালচার রিপোর্টস এবং সোর্স অফ ইনফেকশন সেটা কিভাবে এসকেলেট করা হবে, সেটা ডিফারেন্ট প্রোটোকল আছে। ডিপার্টমেন্ট অফ ক্লিনিক্যাল মাইক্রোবায়োলজি থেকে এটা করা হয়, ঠিক আছে। তো এইটা একটা এক্সাম্পল দিলাম, মানে এই প্রোটোকলগুলোও কিন্তু এক একটা হসপিটালের বা এক একটা ইয়ের ওয়েবসাইটে থাকে, মানে ইলেকট্রনিক হেলথ রেকর্ডসে থাকে। Generate and record patient specific instructions. এবার একটু জেনে রাখো যে কোন 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 ডিজিজ নোটিফায়েবল ডিজিজ, মানে যদি ওই ডিজিজটা হয় তোমাকে প্রপার চ্যানেলে আইদার ওপর মহলে জানাতে হবে, ঠিক আছে। দেখো, হোয়াট আর নোটিফায়েবল ডিজিজ? Diseases considered to be public health threats are included in the list of notifiable disease.
for effective prevention and control of the disease. সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটার মধ্যে যেটা আছে টিবি নোটিফিকেশন, ঠিক আছে। টিউবারকুলোসিস হলে তোমরা এখানে জানো যে আমাদের এখানে আছে চেস্ট ডিপার্টমেন্ট, বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে আছে, মেডিকেল কলেজ ছাড়াও সবকটা টায়ার, যে হেলথ সিস্টেমের টায়ারও তোমরা যখন পড়বে, ফার্স্টে মেডিকেল কলেজ, তার নিচে হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল, তারপরে সাব ডিভিশনাল হসপিটাল, তারপরে স্টেট জেনারেল হসপিটাল, তারপরে রুরাল হসপিটাল, তারপরে ব্লক প্রাইমারি হেলথ সেন্টার, তারপরে পিএইচসি, তারপরে সাব সেন্টার, এই সব জায়গাতেই টিবি ইউনিট আছে। টিবি নোটিফিকেশন সেখান থেকে কিন্তু করা হয়। টিবি ইজ আ নোটিফাইবল ডিজিজ। আর কি কি আছে? এএফপি, অ্যাকিউট ফ্ল্যাক্সিড প্যারালিসিস, রেবিস, লেখো এএফপি, অ্যাকিউট ফ্ল্যাক্সিড প্যারালিসিস, যেটা পোলিওতে হয়। এএফপি সার্ভেলেন্স তোমাদের যখন পোলিও পড়ানো হবে তখন পড়বে। এএফপি সার্ভেলেন্স কিন্তু কোশ্চেনও আসে। আমি এই কারণে লেখাচ্ছি বা নোটসগুলো দিচ্ছি, খুব ইম্পর্টেন্ট আর কি। মানে নোটসগুলো নিয়ে অ্যাটলিস্ট যখন কোশ্চেন টোশ্চেন থাকে, বই থেকে তো পড়বেই, বাট অ্যাটলিস্ট যাতে নোটসটা একটু প্রডিউস করলে, এইটুকু খুব জিস্ট, মানে ইউ শুড, মানে যেগুলো বলছি না, মানে এইটুকু লিখতে পারলে ইট ইজ মিনিমাম পাস মার্কস। মানে এর কমে লিখলে একটা কোশ্চেন আসলো বা কিছু হলো, এর কমে লিখলে হবে না। তো এই জিনিসগুলো ইম্পর্টেন্ট, তোমরা আরো ডেভেলপ করবে, বই থেকে তো পড়বেই, কিন্তু নোটস আমি এই জন্য করে দিচ্ছি যাতে তোমাদের ওই পরীক্ষার আগের মুহূর্তে বা আগের রাতে ঝট করে একটু নোটসটা দেখে চলে গেলাম, সেটুকু যাতে যদি আমি রিপ্রোডিউস করতে পারি, দ্যাট ইজ মোর দ্যান এনাফ। বেশি করতে পারলে তো বেশি নম্বর, ঠিক আছে, বাট দিস ইজ মিনিমাম। রেবিস, measles and rubella, HIV, AIDS and hepatitis B, malaria, dengue fever, SARS বা কোভিড, ইনফ্লুয়েঞ্জা। এবার একটা আমাদের খুব বিভিন্ন রকম হেলথ প্রোগ্রাম আছে, তার মধ্যে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ইন্টিগ্রেটেড ডিজিজ সার্ভাইলেন্স প্রজেক্ট, আইডিএসপি বলা হয়, ইন্টিগ্রেটেড ডিজিজ সার্ভাইলেন্স প্রজেক্ট। কিছু সিমটম বেসড নোটিফিকেশন অফ দ্য ডিজিজ, এটাও একটা নোটিফিকেশন, ডিজিজ নোটিফিকেশনেরই এটা একটা পার্ট। এটা স্টেট, বিভিন্ন ছোট জায়গা থেকে আলটিমেটলি ডিস্ট্রিক্টে আসে, ডিস্ট্রিক্ট থেকে স্টেটে যায়, স্টেট থেকে কান্ট্রি, এবং কান্ট্রি থেকে WHO এর কাছে এটা নোটিফিকেশন হয়, ঠিক আছে। তাহলে লেখো স্টেট বেসড সার্ভাইলেন্স সিস্টেম, detect early warning signals of impending outbreaks, and help initiate an effective response in a timely manner. Detect early warning signals of impending outbreaks and help initiate an effective response in a timely manner. Provide essential data to monitor progress of control measures.
and help allocate resources more efficiently. Next point, weekly surveillance data on epidemic prone diseases from subcenter to PHC, then to CHC, মানে community health center, then to district hospital and private hospitals, then to medical colleges. কি কি টপিকে এই নোটিফিকেশন করা হয়? SPL, S is equal to syndromic, P is equal to probable, L is equal to laboratory. এক্সাম্পল কিরকম দিলাম তোমার কাছে, তোমরা আসলে দেখোনি এগুলো। ডিস্ট্রিক্টে আমি যখন ছিলাম বা যখন যেরকম পোস্টিং ছিল আমাদের, ধরো ওখানে এরকম একটা আইডিএসপির বড় একটা ফরম্যাট থাকে, ওই ফরম্যাটের মধ্যে ফিল আপ করতে হয়। ধরো ফিভার কেস কটা, কাশির কেস কটা, কোনো এএফপি কেস আসছে কিনা, এরকম তোমার ইয়ে থাকে। আর ল্যাবরেটরি এল দিয়ে, সেটাও ল্যাবরেটরি কনফার্ম কেস, যে ডেঙ্গু কটা পজিটিভ, ম্যালেরিয়া কটা পজিটিভ, কি বোঝা যাচ্ছে? তাহলে এইগুলো টোটাল জিনিসটা আবার উপর মহলে পাঠানো হয়। তাহলে দুটো জিনিস যেটা বললাম ফাংশন কি, তাহলে এক নম্বর হচ্ছে যে যদি ফিভার কেস খুব বাড়ে, তাহলে একটা ইম্পেন্ডিং আউটব্রেক হচ্ছে, সেটা আমরা বুঝতে পারছি কোন জায়গা থেকে এসছে। সাবসেন্টার ওয়াইজ বা জায়গা ওয়াইজ আলাদা আলাদা করে ভাগ করা থাকে, আমার এখান থেকে এটা এসছে, এখান থেকে এটা এসছে, তাই তো? ডিস্ট্রিক্টের কাছে গোটা কি আসছে, গোটা ডিস্ট্রিক্ট থেকে, পেরিফেরি থেকে সব ডেটাটা ডিস্ট্রিক্ট আসছে, ডিস্ট্রিক্ট সেটা স্টেটে পাঠিয়ে দিচ্ছে। আমাদের স্টেট মানে স্বাস্থ্য ভবন, কি বোঝা যাচ্ছে? তাহলে স্বাস্থ্য ভবন ডিসাইড, মানে বুঝতে পারছি না এই জায়গা থেকে এপিডেমিকটা আসছে। আর যেটা সেকেন্ড পয়েন্ট, যেটা কন্ট্রোল মেজার, মানে ধরো ডেঙ্গুর সময় মানে হচ্ছে বিভিন্ন রকমের কন্ট্রোল মেজার নেওয়া হয়েছে। ধরো তোমার যেগুলো এনভায়রনমেন্টাল তারপরে তোমার ধরো অন্যান্য যা যা স্যানিটেশন মেথডস এগুলো নিয়েছে। তাহলে কন্ট্রোল মেজার নেওয়ার পরে সেটা কি এফেক্টিভ হয়েছে কিনা, মানে কেস কি সেখানে একই রয়েছে না কেস কমেছে? ঠিক আছে, মানে হচ্ছে ধরো তুমি এমন কিছু মেজার নিয়েছো, ধরো তুমি তেল ছিটিয়ে দিয়েছো বা ব্রিডিং প্লেসে মসকিটোগুলোকে অ্যাবলিশ করার চেষ্টা করছো, বিভিন্ন স্যানিটেশন মেথডস নিয়েছো, তাহলে তারপরে ধরো তুমি 1 মান্থ পরে ফলো আপ করলে, তাহলে কি সেখানে কেস কমেছে? তাহলে আমার কন্ট্রোল মেজার এফেক্টিভ। আর না হলে ওই এমনি রিপোর্ট করে দিয়েছে, তাহলে সাফাই কর্মী কাজ করেনি। কি বোঝা যাচ্ছে না? বোঝা যাচ্ছে না? মর্টালিটি স্ট্যাটিস্টিক্স, মরবিডিটি স্ট্যাটিস্টিক্স, এগুলো কিন্তু অলরেডি সব পড়ানো হয়েছে, এগুলো আমি আর ডিসকাস করছি না। ক্রুজ ডেথ রেট, কেস ফেটালিটি রেট আমি এগুলো পড়িয়েছি, প্রপোর্শনেট মর্টালিটি রেট, ঠিক আছে, এগুলো সবকিছু কিন্তু আমি পড়িয়েছি। এবার লেখো, এসো তাহলে হসপিটাল রেকর্ডস, হসপিটাল কি কি রেকর্ডস থাকতে পারে? Basic and primary source of information about disease prevalent in the community.
এবার তাহলে কি কি রিটেন রেকর্ডস থাকতে পারে? নাম্বার 1 অ্যাডমিশন, নাম্বার 2 ডিসচার্জ, নাম্বার 3 ডেথ রেকর্ডস, পরেরটা ওপিডি পেশেন্টস ট্রিটেড, ওপিডি মানে আউট পেশেন্ট ডিপার্টমেন্ট, ওপিডি পেশেন্ট ট্রিটেড, আইপিডি তে টোটাল পেশেন্ট ডেজ, একটা পেশেন্ট কতদিন ভর্তি ছিল, সার্ভিস ইউটিলাইজেশন রেট, যেরকম বেড অকুপেন্সি রেট, তার মানে ধরো 100 বেড আছে, 100 বেডের মধ্যে সবসময় কটা বেড ভর্তি থাকছে, বেড টার্নওভার রেট, মানে একটা বেডে কতদিন অন্তর অন্তর পেশেন্ট, নতুন পেশেন্ট আসছে, দিনে অনেকবার নাকি কয়েকদিন পর পর পেশেন্ট যাচ্ছে, তাহলে বেড টার্নওভার রেট বা টার্নওভার রেশিও, রেজিস্টার অফ অপারেশনস পারফর্মড, কোন কোন পেশেন্টের কি কি ওটি হয়েছে, আর কস্ট অফ হসপিটাল কেয়ার। And lastly, not the least, medicine list. এবার কিছু ভাইটাল রেকর্ডস তার রেজিস্ট্রেশন, ঠিক আছে? তাহলে রেজিস্ট্রেশন অফ ভাইটাল ইভেন্টস, ঠিক আছে? লেখো লিগাল রেজিস্ট্রেশন, রেজিস্ট্রেশন অফ ভাইটাল ইভেন্টস, ঠিক আছে? লেখো লিগাল রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটিস্টিক্যাল রেকর্ডিং and reporting of occurrence and the collection compilation, analysis and distribution of statistics pertaining to vital events. ঠিক আছে, এটা ডেফিনেশন অফ রেজিস্ট্রেশন অফ ভাইটাল ইভেন্টস, ঠিক আছে? তাহলে কি কি হতে পারে? যেরকম লাইফ বার্থস, ডেথস, স্টিল বার্থস, ম্যারেজেস, ডাইভার্সেস, অ্যাডপশনস, লেজিটিমেশনস, এই ডিফারেন্ট টাইপস, ঠিক আছে? ভাইটাল ইভেন্টগুলো রেজিস্ট্রেশন, ঠিক আছে? আর দু একটা জিনিস আছে, স্যাম্পল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম, সিভিল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম। তার মধ্যে স্যাম্পল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম সিভিল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমকে সাপ্লিমেন্ট করার জন্য, মানে এটা হচ্ছে তোমার কম্পাইলেশন অফ বার্থ অ্যান্ড ডেথ ইভেন্টস, ঠিক আছে? তাহলে লেখো স্যাম্পল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম ইজ আ ডুয়াল রেকর্ড সিস্টেম, ইট ইজ এ ডুয়াল রেকর্ড সিস্টেম providing continuous flow of data
on births and deaths at the national and state levels. তাহলে কি কি আসে তার মধ্যে? ইনফ্যান্ট মর্টালিটি রেট, বার্থ রেট, ডেথ রেট, আন্ডার 5 mortality rate, age specific mortality rate, এক্সেট্রা এক্সেট্রা। ঠিক আছে, আচ্ছা এবার এসো সেকেন্ডারি ডেটা। কি কি আছে সেকেন্ডারি ডেটা? হ্যাঁ, শেষ করতে হবে তো, আর বেশি নেই, একটু এটা একটু করে নাও, সেকেন্ডারি ডেটাটা জেনে নাও কি আছে। লেখো, ডেটা ইনিশিয়ালি কালেক্টেড for another purpose by other individuals or organizations. ঠিক আছে, তাহলে কি কি সোর্স হতে পারে? সেন্সাস, national and household surveys, disease registers and morbidity statistics and mortality statistics, environmental health data, insurance records, medical care plans. এগুলো ডিফারেন্ট টাইপস অফ হচ্ছে তোমার সেকেন্ডারি ডেটা, মানে ডিফারেন্ট টাইপস অফ রেজিস্টার বা রেকর্ড থেকে যদি আমরা নিই। ঠিক আছে, আরো একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা আছে সেটা হচ্ছে ক্যান্সার রেজিস্ট্রি সিস্টেম। ঠিক আছে, ক্যান্সারেরও ধরো সার্ভাইকাল ক্যান্সার, ব্রেস্ট ক্যান্সার, এরকম ক্যান্সার রেজিস্ট্রি সিস্টেমও আছে, যেখান থেকে আমরা ক্যান্সারের ডিফারেন্ট টাইপস অফ স্ট্যাটিস্টিক্স পাই এবং সেখান থেকে আমরা ডেটা নিয়ে সেটাকে অ্যানালাইজ করি। অ্যানালাইজ করে জানতে পারি যে কোথায় বেশি কোথায় কম, কোন ক্যান্সার বেশি কোন ক্যান্সার কম, কার কোনটার সেক্স প্রিডিসপোজিশন মেল ফিমেল কোনটা বেশি হচ্ছে কোনটা কম হচ্ছে, কার জেনেটিক প্রিডিসপোজিশন কি আছে, কার তার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড কোমরবিডিটি কি আছে না আছে, সেগুলো আমরা করতে পারি। সেন্সাস তোমরা সবাই জানো, আদৌ যেটা হচ্ছে তোমার যেরকম 10 বছর অন্তর অন্তর একবার করে হয়। ঠিক আছে, ইট ইনক্লুডস অল, যে মেল ফিমেল কত আছে, পপুলেশন কি আছে, হ্যাঁ সব কিছু, সেটা হচ্ছে সেন্সাস। এরকম আরো সব বিভিন্ন টাইপস অফ রেজিস্টার আছে যেগুলো হেলথ রেজিস্ট্রি বলে। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ, বুঝতে পারছি না, যেগুলো প্রাইভেট প্র্যাকটিস করে তাদের। হ্যাঁ হ্যাঁ, হবে না কেন, হবে, অনেকেই মেনটেন করে, আবার অনেকে মেনটেন করে না। অনেক ডাক্তাররাই ঠিক আছে তার হচ্ছে নিজস্ব মানে ওয়েবসাইট বলবো না, মানে হচ্ছে অ্যাপে বা ইয়েতে পেশেন্টের হিস্ট্রি বা পেশেন্টের রেকর্ড রেখে দেয়।
তো দ্যাট ইজ অলসো আ সোর্স অফ ডেটা, এবং সেখান থেকে অনেকেই, অনেক বড় বড় ডাক্তাররাই অনেক স্টাডি করেছে, স্টাডি পাবলিশও হয়েছে, এরকম ভাবার কিছু ব্যাপার নেই। ঠিক আছে, তাহলে মোটামুটি একটা ওভারভিউ পাওয়া গেছে তো টাইপস অফ হেলথ ইনফরমেশন সিস্টেম, আমরা কি কি হেলথ ইনফরমেশন কোথা থেকে কি পেতে পারি, টাইপস অফ ডেটা মেনলি প্রাইমারি সেকেন্ডারি, প্রাইমারি কিছু আছে, কিছু সেকেন্ডারি আছে। প্রাইমারির মধ্যে আমাদের মেনলি ইন্টারভিউ বেসড, আর কিছু হচ্ছে সার্ভে, কিছু হেলথ এক্সামিনেশন, আর সেকেন্ডারি ডেটা ডিফারেন্ট টাইপস অফ রেকর্ডস। এই হচ্ছে ব্যাপার। তাহলে কোশ্চেন যদি আসে তোমরা একটা মোটামুটি ওভারঅল, অনেক সময় এটা কিন্তু আসতেই পারে 10 নম্বরের কোশ্চেন, রাইট আ নোট অন, ঠিক আছে, হেলথ ইনফরমেশন সিস্টেম, তখন কিন্তু মোটামুটি তোমাদের একটু লিখতে হবে, যেটা জানো সেটা সম্বন্ধে একটু বলতে হবে, অ্যাটলিস্ট কিছু পয়েন্ট মেনশন করতেই হবে, নাহলে হবে